Sevilla, 2010. El sol se derramaba como miel sobre las calles estrechas del barrio de Triana, pero en la casa de los Morales, el aire estaba helado. Mateo, un niño de 10 años con ojos grandes y curiosos, sostenía un dibujo torpe de dos príncipes tomados de la mano, su pequeño secreto garabateado con crayons. Papa, ¿pueden dos chicos querer como en los cuentos? Su voz temblaba, no por miedo, sino por la esperanza infantil de ser entendido. Javier Morales, el imponente CEO de una empresa tecnológica en Og, dejó caer su taza de café. El líquido oscuro se esparció por el suelo como una sentencia. ¿Qué clase de pregunta es esa, Mateo? Eso no es normal. No en esta casa. No en mi familia. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier grito. La madre de Mateo, Elena, intentó mediar, pero Javier ya había cerrado la puerta de su despacho, dejando al niño con su dibujo erigado y un nudo en el pecho. Ese día, algo se rompió entre padre y hijo, un lazo que no se repararía en años. Mateo, con su inocencia herida, guardó sus crayons y permitió no volver a hablar de príncipes. Los años pasaron como ráfagas de viento en la plaza de España. Mateo creció bajo la sombra de un padre que lo miraba con desconfianza, como si su mera existencia fuera un desafío a su autoridad. Javier, obsesionado con su imperio empresarial, apenas notaba como su hijo se replegaba, buscando refugio en libros, en la guitarra que tocaba, en su cuarto, en los susurros de su propio corazón que le decían que no estaba equivocado, aunque su padre lo creyera. A los 15 años, Mateo se enamoró por primera vez. Se llamaba Lucas, un chico de su clase con una risa que sonaba como las campanas de la Giralda. Se encontraban a escondidas en los jardines del Alcázar, donde las palabras eran necesarias y un ros de manos bastaba para hacer temblar el mundo. Pero los rumores llegaron a oídos de Javier. Una noche, durante una cena tensa, Javier arrojó su servileta sobre la mesa. ¿Crees que no sé lo que haces con ese chico? Estás avergonzando a esta familia. Mateo, con lágrimas quemando los ojos, se levantó y salió corriendo. Elena lo siguió, pero no pudo alcanzarlo antes de que la puerta se cerrara tras él. Mateo no volvió a casa esa noche. En la siguiente, a los 16 años, con una mochila llena de ropa y su guitarra, dejó Sevilla. Dejó atrás a su madre, que lloraba en silencio, y a un padre que, en su orgullo, no movió un dedo para buscarlo. Javier justificó su abandono. Si no puede ser el hijo que quiero, que se vaya. Pero en el fondo, algo en él se resquebrajaba, aunque no lo admitiera. Mateo llegó a Madrid, una ciudad que lo acogió con sus luces y sus chaos. Sobrevivió trabajando en bares, tocando en las calles, viviendo en pisos compartidos con otros jóvenes que, como él, buscaban un lugar en el mundo. Ali conoció a Sofía, una artista trans de 22 años, española, con un espíritu libre y una lengua afilada que lo ayudó a sanar. No necesitas la aprobación de nadie, Mateo, lo decía mientras pinaban Morales en las paredes de lavapiés. Tu corazón no está roto, solo está aprendiendo a latir más fuerte. Madrid era un lienzo en blanco para Mateo. A los 18 años, ya no era el niño tímido que dibujaba príncipes. Había aprendido a caminar con la cabeza alta, a reír sin miedo, a amar sin esconderse. En un bar de Chueca, conoció a Diego,
un fotógrafo argentino de 26 años que había huido de Buenos Aires tras una historia similar de rechazo familiar. Diego tenía una mirada cálida y una cámara que capturaba el alma de las personas. Tú no eres solo un chico, Mateo, le dijo una noche, mientras compartían una cerveza en una azadi. Eres un maldito huracán. Juntos, Mateo y Diego construyeron una vida. No era perfecta. Las facturas se acumulaban. Los trabajos eran inestables. Y a veces el pasado dolía como una herida abierta. Pero en los brazos de Diego, Mateo encontró un hogar que nunca había tenido. Juntos asistían a marcas del orgullo, gritando por los derechos que les habían negado, y poco a poco, Mateo comenzó a escribir. Poemas al principio, luego ensayos, y finalmente discursos que hablaban de amor, de identidad, de la lucha por ser visto. Sus palabras resonaban en las redes sociales, en pequeños eventos, en corazones que, como el suyo, habían sido silenciados. Mientras tanto, en Sevilla, Javier seguía construyendo su imperio. Su empresa, ahora una de las más grandes de España, era su orgullo, pero su vida personal era un desierto. Elena, cansada de sus silencios, había ido a vivir con su hermana en Cádiz. Javier llenaba sus días con reuniones y viajes, pero las noches eran un recordatorio de lo que había perdido. A veces, miraba una foto vieja de Mateo, tomada en un cumpleaños, y sentía un pinchazo que no podía explicar. Un día, en 2020, un colega lo envió un video. Era Mateo, ahora de 20 años, hablando en un evento en Madrid sobre los derechos de la comunidad LGBT. Su voz era firme. Sus palabras afiladas pero llenas de esperanza. Javier apagó el video antes de que terminara. No podía soportar la idea de que su hijo, al que había expulsado, estuviera brillando sin él. Pero algo en su interior comenzó a tambalearse. En 2023, Mateo ya no era solo un joven con una guitarra. A los 23 años, había convertido en una voz reconocida en la comunidad LGBT española. Sus discursos compartían en redes. Sus artículos publicaban en revistas. Y su presencia en eventos atraía multitudes. Pero el éxito no borraba el dolor. Cada vez que hablaba de su infancia, de su padre, sentía un vacío que ni Diego ni sus amigos podían llenar. Una noche, después de un evento en Barcelona, Diego lo encontró llorando en el balcón del hotel. ¿Por qué sigues diciendo que te duele, Mateo? Lo preguntó, acariciando el cabello. ¿Por qué no puedo evitarlo? Respondió él. A veces pienso que, si él me viera ahora, entendería. Pero luego recuerdo su voz, sus palabras. Y me preguntó si alguna vez me quiso. Diego lo abrazó. Te quiso. Pero a veces el amor está tan enterrado bajo el miedo que no sabe cómo salir. Esas palabras quedaron con Mateo, como una semilla que aún no sabía germinaría. En Sevilla, Javier enfrentaba su propia tormenta. Su empresa estaba en la cima, pero él estaba solo. Sus amigos lo evitaban, cansados de su arrogancia, y sus empleados lo respetaban, pero no lo querían. Una noche, mientras revisaba correos, encontró un mensaje anónimo con un enlace a un discurso de Mateo. Esta vez, no lo apagó. Escuchó cada palabra, cada pausa, cada verdad que su hijo lanzaba al mundo. Cuando el video terminó, Javier estaba temblando. Por primera vez en años, lloró. En 2025,
Mateo fue invitado a hablar en un evento masivo en Sevilla, su ciudad natal. Era un festival cultural en la Plaza de España, un lugar que amaba y temía. Aceptó, no sin dudar. Volver a Sevilla era como abrir una herida vieja, pero también era una oportunidad para cerrar un capítulo. Diego lo acompañó, junto con Sofía, que ahora era una artista reconocida. El día del evento, la plaza estaba llena. Mateo subió al escenario con su guitarra y un discurso que había escrito, con el corazón en la mano. Habló de su infancia, de los príncipes que dibujaba, de la puerta que su padre cerró. Habló de amor, de lucha, de la familia que había encontrado en las calles de Madrid. La multitud lo ovacionó, pero entre ellos, en las sombras, estaba Javier. Javier había visto el anuncio del evento por casualidad. Algo en él, quizás la culpa, quizás el arrepentimiento, lo llevó a la plaza. Cuando vio a Mateo en el escenario, no reconoció al niño tímido que había expulsado. Este era un hombre fuerte, carismático, con una luz que iluminaba a todos. Pero cuando Mateo mencionó a su padre, Javier sintió que el suelo se desvanecía. Después del discurso, Mateo bajó del escenario y se mezcló con la multitud. No vio a Javier hasta que una mano lo detuvo. Mateo, dijo una voz grave. Él se giró y lo vio. Su padre, más viejo, más frágil, pero inconfundible. Por un momento, ninguno habló. La plaza seguía vibrando con música y risas, pero para ellos, el mundo se detuvo. ¿Qué haces aquí? Preguntó Mateo, su voz fría pero temblorosa. Javier bajó la mirada. T6. Te escuch. Y no sé cómo decir que lo siento. Las palabras eran torpes, insuficientes, pero eran todo lo que Javier tenía. Mateo sintió una oleada de emociones, rabia, dolor, pero también algo más suave, algo que se parecía al perdón. No sé si puedo perdonarte, dijo Mateo finalmente, pero estoy cansado de odiarte. Javier asintió, con lágrimas en los ojos. No pidió más, no lo merecía. Pero en ese momento, algo cambió. No era una reconciliación, no todavía, pero era un comienzo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Mateo regresó a Madrid, pero la conversación con su padre lo seguía como una sombra. Diego lo notó. ¿Vas a hablar con él otra vez? Lo preguntó una noche. Mateo no respondió de inmediato. No sabía si quería abrir esa puerta, pero tampoco podía ignorar el peso de las palabras de Javier. En Sevilla, Javier comenzó a cambiar. Donó a organizaciones LGBT, asistió a charlas, leyó los escritos de Mateo. No era perfecto, seguía tropezando, pero por primera vez, estaba escuchando. Elena, que había seguido los pasos de su hijo desde la distancia, lo llamó un día. Mateo está orgulloso de quien es, le dijo. Si quieres ser parte de su vida, tienes que aceptarlo todo. Javier sabía que no podía deshacer el pasado, pero podía construir un futuro diferente. Envió una carta a Mateo, la primera en años. No esperaba una respuesta, pero la escribió con el corazón. No sé si alguna vez ser el padre que mereces, pero quiero intentarlo. En el verano de 2025, Mateo y Diego decidieron casarse. Fue una ceremonia sencilla en un parque de Madrid, rodeados de amigos, de Sofía, de la familia que habían elegido. Mateo no invitó a Javier, pero le envió una foto. En ella, Mateo sonría,
con Diego a su lado, ambos radiance. En la part trasera, escribió, esto es lo que soy. Esto es mi felicidad. Javier recibió la foto y la guardó junto a la vieja imagen del cumpleaños de Mateo. No fue invitado, y lo entendió. Pero esa foto era un puente. Una promesa de que, tal vez, algún día, podrían reconstruir lo que se había roto. Mateo siguió hablando, escribiendo, luchando. Su voz llegó a miles, inspirando a otros a levantarse, a amarse, a no rendirse. Y aunque el camino con su padre era incierto, Mateo sabía que ya no necesitaba su aprobación para brillar. Había encontrado su luz, y nadie, ni siquiera Javier, podía apagarla. El final no era perfecto, pero era real. Y en esa realidad, había esperanza.